مثلا waxaa la bulsho bulsho la yiraahdaa waxaan kaga jawaabayaa ama waxaan kaga hadlayaa kalgacalka umadu ay hayso ayaan ka jawaabayaa qofku keligii waxba ma aha qofku keligii waxa la wuxuu yahay ma jirto qofku wuxuu ku dhisan yahay umada uu ka dhashay buu ku dhisan yahay hadii cid soo raacdana umabka kale hadii baaqi soo gaaro oo baaqaygu anigu ma gaarsiiyay umada aan ka dhashay baa fidiso faafisay qofku wuxuu wax ku yahay diric kali ahaantii dareel guusha kama helo dadka geesi lagu yahay kalgacal bay umadaydu ii haysaa waaniga idin sheegayo ilaahay fadligiisa ilaahay raxmadiisa tayran ku dhisnahay marka waxaan ka mahad celinayaa oo gabay kaga mahad celinayaa umadaas xagga iyo xagga igaga tiirsan ilaalinaysa talahayga iyo muraadkayga iyo xaaladahayga iyo waxay oo dhan ka jawaabaysa shirkaas oo kale abaabulaysa dadka iyo horkeenaysa iyo koolkoolintii kalgacalka tayna ka jawaabo weey. In listening to Hadraawi talk about the importance of the people's role in his work, I was powerfully reminded of a statement that Margaret Thatcher made in the 1980s, in which she said, "There is no such thing as society." And I think this is the most profoundly, this is the best answer to that statement I have ever heard. Because this is a poem about what happens if you believe such a nonsense, if you believe such a lie, then the bonds which pull us together as people are loosened, either within a country or from without a country, and things start to disintegrate. And so that is the prophecy that I think is at the heart of Bulsho. It's not something which is specific to Somaliland. It is something which affects all of us if we take such a pernicious and evil idea to its conclusions. So, from there, I would like to say the necessity for the poet to speak in response to that is very, very clear in this poem. This recurrent refrain, would I be at one with you without these terrible events? I think this is something which again I've learned from Hadraawi. He spoke the very first time I met him of a kind of simple historic necessity for somebody to speak up, for somebody to be the poet, and he seemed very humble about the fact that it just happened to be him. But of course, there is a great deal more to it than this. There is a genius in these lines, I think. waqti hore ay ugu dambeysay hadii aan maaragtay dayar gowlo raalli ba ahaanaysaan laakiin far waaweyn bay ku qoranta waxa isku dayayaa inay idin soo gaadho idinka. Before I read this translation, I would just like to say again, it's been an honor to translate Hadraawi's work. I've learned a great deal about the craft of poetry through working on these poems. كشان واحد صباح وقتي نظامكي دلك كتلي محمد سياد بري ووقتي يا ريت عركز كل شريرتي نكاس ده وابو تقرين هذا إلهي عاو حول حريتي حبال بكتيراي من دكتاتورة وبارك الماتا أيوة هذا لوثر بدن ليني نكو يعني جاي قايل كيف حنقابل سنة هاي إن أنه ومدوا إلى موضع قبيلة قبل يسوي حيل دير هذا يقول هلك وقفوق إياه ودنه تاب تايه ترى نفكر كه هذا الله ما هو أنا قبل كوحي يقول عالي يعني قبل كان هتسيه وحنو إيرانينا مبدأ يوجد يعني كلامه إيرانينا ومدوا هدي علي وحوضة تيرين أو هذا قبيعة هين أو حالة تيران أو دعوي نورس هدي لك يقول ومدوا الحماليان ومدوا علي قبل كأقول علوس وحدرين كقف كنقاشيان ومدوا هذا قبيعة هين توحنا فرنا ما إلهي هبدا أون السيء يا كارنت على الناس كلها هاي
وين النوم دافع كده كهذا اللود إلى إنه دافع له ومالك الماتا مالك كالقعد كلايس كما هي له تروح ما تنقش على الله ولا الله معنا إن ما سيد بنقول إياه تلو يقام بيدها هتشوي ترم بدن بدكا هوي بلغا فرفرن سنقول لي بدلغا بدو عملكا كشيك بدي أديكنا مجا هركاجيا بحدي بلار كي موجودي بالعالم يعترض شنتا هوري بدحلسه عرو كل الباب الودي بابتي سيبا على النحي تتبع يسو صوب والله لكيب بسدو جرتا وعبسيدي كجرتي لكيب بسدو جرتا بقو يسارين ياهي نكيب هولا حرقيقا بالبالا اوطا بورنتحي وانا دارب كان الله هذا Wise counsel, you're unobtainable. Blame, you breed without bounds. Greed, you are unbridled. Brave horse, you're hamstrung here. Brute force, you bear your brainless face. Sea of disorder, your full volume, your ebb and flow and breadth. Could I scoop you in this cup? Your vastness and your breakers, are you emptied with a beaker? But let me set this beginning aside. The conch shell hot with bewailing, its bray causing sudden shock, bringing the people together at once. Who does the fan blast with chaff? Who has had the fear put into them? Who is setting the traps in Hargega, the hunting pits of the cannibal queen? برشالي ودبو سدا وأمتي برشالي ودبو سدا بعدهم بو ما جاي والبوع وقلت كوبي بدأ لقوا كلا نقال كوني كبحي يعني ذاك بيش يا أمتي وحول الحياة ما تشرانو أرمو مارتي أما سكانة أما وضع هذا السيا أما ده ما جرتيه وأنا كده وأنا ذاك كان بيش كان لساني أمتها لكن أمتها ده وأنا كده كتير كبيعة شغالي سواتها هاي إنه ده أمتها لوير يا فيهم. Here comes Bulali, threatening death, to provoke Badun, walking slowly with a branch of dogbane. The fig tree is laid between them to mark a peaceful zone, but he dodges by, so there's no escape. In the open, they find each other, and their bows are busy with arrows aimed at the body's bullseye. The oryx has to watch them brawl, and where is there any sanctuary? Where is there salvation? Calamity is capable of wonders. It blows everything out of proportion. The man causing it bloats with pride. And you call this normal? ninkii boojima ku yiri boojima waxa la yiraahdaa qofka madax furasho loo qabsado waliba especially dumarka bulshada adiga milgale ninkii boojima ku yiri shalaad barataan nili ma aha shacabku miyaad aqoon u leedahay bayluulida waa darbe lagu seexday hadii ninkii aan adiga ninkaan adiga dhanka le adigu dadka ka yeelano bayluulida haw furfurin baridana kaama geeyo ninkaan kaasi ninkii ballankaaga qaaday ka baaqday xilkaad u dhiibtay ka baydhay ujeedadaada ku boobay adoo saboola ku wiirsaday baaba'aaga adoo bogan waayay taada ninkii u buseelay raaxo huwaday bulbushii libaaxa buruudkii yashaashka qaatay u booday cirkaa dusheenna bilkayday laboontidiisa buurtuu koray waarin mayso heddiisana baajin mayso kub iyo bawduu ka jabay shantaa hore shantaa umal fool bashiistay baldaanka xusuusta iidhe My people, there is such a thing as society. To the one who says you have no choice,
reply, "You have no clue." Don't listen to his braying. Don't give him the time of day. The one who promised you much and ducked the responsibility you gave him, turned aside from your goals, robbed you when you were poor, belittled your beggarliness, while you lacked even the basics. This one, craving all comforts, sported the thick skin of the lion, wore hubris like a mane, jumped up into the sky, boasting about his superiority. He can't stay up the mountain forever. Nor can he delay his death day. His fall will break both shin bone and thigh. Rage at how contrary this has run. Say that it shall be recorded well. bulshooy adigay boqraday beerkayga adaa gogladay boggayga adaa huwaday wadnaha adigaa barkaday bishmaha adigaa furfura markii lagu beelaqaysto markii baaqaagu yeedho ayaan bohoryow gabiyaa dareenku baraaruga. You, the people, chose me. You made your bed in my soul. Wrapped yourself in my conviction. Used my heart as your pillow. It's you who make my lips move. My fear at your fortunes. My care at your conditions. This is what matures me. When someone defrauds you, when you cry out for help, a keen longing awakens my senses and I begin to recite verse. bulshooy adigay boqraday adaa bili igu shakalay datacawanaka kolkoolintaay 24 saac adaa bili igu shakalay buruudka adaygu xolay geesinimada iyo dhiirinimadu aday ka soo jeeda oo adiga isku ka halaynaya buruudka adaygu xulay haddaan ahay wiil bilkurul burjiga adiga iskale dagaalka adaa ay baday balaaya haddaanay dhicin dantaada haddaan la bi'in haddaan baradaadu guban miyaynu isbaran lahayn. You, the people, chose me. You granted me good fortune, loaded me with luck. If my brazenness burns like a lion, you bestowed that charisma on me. You ordered me, be purposeful, compelled me to battle for you. If disasters hadn't befallen you, your best interests not been betrayed, if your homeland hadn't burned, justice not been discarded, the worth of schooling not belittled, being reduced to slogans, would I be so at one with you? haddaan wanka barida weyn baraarkana loo qalqalin ninkii cunay booligaaga haddaan buro loogu darin saboolka haddaan la bedin haddaan boqol ruux la korin saboolka haddaan la burin saboolka haddaan la badin haddaan boqol ruux la korin dhulkii beeraha lahaa haddaan basanbaas ka dhicin bal iyo xaab laga idlayn dadkii qabay berisamaadka haddaan barax loo shishubin barwaaqadu tuugsi noqon haddaan badar loo kaltamay biyaha sixin looga dhigin basaasta qofkii huwaday badhaadhay haddaanu odhan naftiisana bee ku furan iyadoo la dayacan yahay baa dee cabsi darteed la sacabinayaado haddii la ka dhigo ammaan iyo heese iyo waxbaa dee liqsiina kuwaas isaga way uga sii darayaan wuxuu soo dhiyay dee tubtii baad ku joogtaa wadadii ilaa waataa la hadlayee ilaa waataa lagu ablaynaye ee waa adiga arkayay wixii maxamed siyaad barre istaba joogay 24 laba dhacay isaga maadiisa marka markay taasi ku dhacdana uu ka tegaya xaq sunta iyo xaqiiqada waa ka tegaya oo marka wuxuu isu qaadanayaa te wax maalinka maanta waxa inta dadka baqaya waxa oranayuu ayuu ka qaadanaya casharka meenu isbaran lahayn. If the fattest ram and the young lambs had not been slaughtered for him, the one who devoured your house and home, if more had not been bestowed on him while the poor increased in number, if a scant 100 had not risen to the top, land which formerly had farms not been put through hardship,
its crops and vegetation raised. People who once were prosperous had watered milk poured out for them, their wealth exchanged for pauperhood. If AIDS grain had not been bickered over, nor eaten with water in place of ghee, if the man brought low with poverty did not have to say, "We are content," be obliged to lie for his life, would I be so at one with you? haddaan waa ku beriyaa bayuuriyo umalku tarin haddaan berritiyasa maqan bushaara lagaaga dhigin baxnaanadu kugu adkaan haddaan sida baarcaddaa balooliya badawiyalay naftaadu ku ciilbilbilin qabiilka haddaan la bilin haddaan boodhka laga tuntumin haddaan isbahaysigaaga isbiirsiga wadajirkaaga buriyo xoog lagu furfurin bartaada haddaan la dhicin bartaada wuxuu yahay gacanta ku haya xoolaha bartaada haddaan la dhicin bukaanka haddaan la nicin haddaan bogso lagu daweyn barbaarta haddaan la layn bilaawuhu dhiig mantagin ninkii ku budnigi lahaa haddaan baqayuhu ku lalin halyayga badbaadadaada haddaan baharuhu ku shirin haddaan birmageydadaada rasaas loo berentasiin waraabuhu baan ka dhigin baroorta qofkii lahaa isagoo baqaya haddaanu u rogan bilkhayr baroorta qofkii lahaa haddaanu u rogan bilkhayr waa naftiisu ku bixinayaa haddaanu u rogan bilkhayr naftiisana haddaanu u rogan bilkhayr balaayo xijaab ka dhigan wixii hadhay baylahadaada haddaan buntuk loogu talin xanuun lagu baraq nuglayn nin bayrlihiisalow ku gelin meen isbaran lahay If shame and wrath were not visited on you at the breaking of each dawn, if you were not promised better news would always be here tomorrow, and your needs were never met today, if the dance of desire, Bar Ade, and its refrain, Balolio Badawyale, was not balm for your soul, if clannishness had not been brushed down and trotted out again, if your banding together, your sharing and solidarity had not been bludgeoned apart, your home not burgled, and the sick in their beds not loathed and left to heal themselves, would I be so at one with you? basaasiyo oon dartii haddaan dhulku baali noqon haddaan sida bagagidii banaadir indhuu ka nixin bariise haddaan la qaxin boqolku istaba taxnaan bugaan bugtu gelin xijaas batroolka haddaan la yu-an hablii boqorkiiya dhacdaha bafsada lagu wada yiqiin haddaan baxsadkooda dheer baxray laga soo qabqaban haddaan boqorrada carbeed amiirada baalka xidhan ku jeer baryaa loola tegin meen isbaran lahayn haddaan bari ina qalayn haddaan bogox ina fantayn beelaha agaheenayaal haddaynaan buro ku noqon tukii baallaha caddaa adduunyadu baadideenna bannaanada kaga xiroon boogteen iyo dhaawaceenna haddaan bagalayna odhan meel isbaran lahayn If the land had not been scorched by neglect and lack of water, if Benadir, once bountiful, was not now looked upon with pity, if at dawn the refugees did not flee in waves, great numbers making for the holy sites, if petrol was not fetishized, if even the country girls who used to wear fine poplin were not abused now in Bahrain, if the country had not gone 1,000 times begging to the Arab kings, to the feathered emirs, would I be so at one with you? If the Eastern Bloc had not abandoned us, the West not lured us to perdition, had we not become a weeping boil to our neighboring nations, even the fabled white-winged crows seeking a bolt hole to avoid our lost folk scattered across the globe, if it was not said to our wounded and our injured, you deserve it, would I be so at one with you?